Kutambakam is developed in between all the developments, the plots is here. So we are in center of that. கைகாமிக்கிற தூரத்தில் இருக்கிறது Kutambakam bus terminus. Bangalore buses எல்லாம் இங்கே தான் வரப்போகுது. இது huge terminus is outer ring road பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து just 2 kilometers. அங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா outer ring road. Connectivity wise இதை விட ஒரு பெட்டர் இது வந்து இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. இந்த பிளாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆல்ரெடி செக்யூர்ட். எல்லாமே இந்த டெவலப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே நடந்துகிட்டு இருக்கிறது நடுவில் நீங்கள் வாங்குறதுனால 100% உங்களுக்கு வந்து 30 to 40% within 3-4 yearsல 100% you will get. ஸ்டார்டிங் 600 ஸ்கொயர் ஃபீட்லேருந்து 2500 ஸ்கொயர் ஃபீட் வரைக்கும் நம்மள்ட்ட பிளாட்ஸ் இருக்கு. 344 பிளாட்ஸ் இருக்கு. பிஃபோர் லான்ச்சிங் இட் செல்ஃப் we have sold out around 25 to 30% of the plots. Behindwoods நேயர்களுக்கு வணக்கம். நான் தினேஷ். எல்லாருக்குமே தனியாக ஒரு சொந்த வீடு இருக்கணும்னு ஒரு ஆசை இருக்கும். அப்பார்ட்மெண்ட் கல்ச்சர் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இந்த தருவாயில் தனக்குன்னு ஒரு இடத்த வாங்கி அடிக்கல் நாட்டி அதில் வீடு கட்டி அங்கே போய் வாழ்ந்தா ஒரு தனி சந்தோஷம் தானே. இப்போ ஜெயின் ஹவுசிங் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கொஞ்சம் சிட்டியிலேருந்து அவுட்டருக்கு போகாமல் சிட்டிக்குள்ளேயே ஒரு இடத்த வந்து புக் பண்ணியிருக்காங்க. குத்தம்பாக்கம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுற ஸ்பாட்டில் தான் ஜெயின் ஹவுசிங் இப்போ பிளாட் போட்டிருக்காங்க. இந்த பிளாட்டில் என்னென்ன அம்யூனிட்டிஸ் இருக்குது, என்ன மாதிரி ஆஃபர்ஸ்லாம் தராங்கன்றதை நேரில் போய் பார்க்கலாம் வாங்க. ஜெனரல் மேனேஜர் வெங்கடேஷ் தட்சிணாமூர்த்தி நம்மளோட இணைஞ்சிருக்காரு. வணக்கம் சார். வணக்கம். நம்மளுடைய சைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஜெயின் ஹவுசிங் வந்து ரொம்ப வருஷமாகவே அவங்களுடைய பிராண்டை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். அதுக்கான தனி முத்திரையை வந்து பதிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க. இப்போ அப்படி இருக்கும்போது குத்தம்பாக்கம் இந்த ஏரியா வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இந்த சைட் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. ஜெயின் ஹவுசிங் as you said வந்து ஒரு 37 years old கம்பெனி. மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து எல்லாம் வந்து அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் நிறையா பண்ணியிருக்கோம். எல்லா இடத்துலையும் ஓஎம்ஆரில் எந்த பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் நிறையா இருக்கும். சிட்டிலையும் நிறையா நம்ம பண்ணியிருக்கோம். இப்போது இந்த சமயத்தில் வந்து நம்ம ஃபீல் பண்ணது வந்து நம்ம அப்போ பிளாட்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம இந்த சமயத்தை தொடங்கணும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஒரு பிளாட் முதலே பண்ணியிருக்கோம். சிட்டிக்குள்ளே பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து அவுட்ஸ்கர்ட்ஸில் பண்ணுறது தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஐ மீன் வி கேனாட் சே திஸ் அவுட்ஸ்கர்ட்ஸ். இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்பிங் ஏரியா. ஸோ வி கேன் சே 3 டைப்ஸாக நம்ம அது பிரிக்கலாம். ஒன்று வந்து ஆல்ரெடி டெவலப்ட், இன்னொன்று வந்து டெவலப் ஆக போகிறது. இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்பிங், இப்போ தான் டெவலப் ஆகிட்டு இருக்குது. இன்னும் இன் பிட்வீன் ஆல் த டெவலப்மெண்ட்ஸ் த பிளாட்ஸ் இஸ் ஹியர். இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து ஜஸ்ட் கை காமிக்கிற தூரத்தில் இந்த இடத்துல வந்து குத்தம்பாக்கம் பஸ் டெர்மினஸ். அது வந்து பெங்களூர் பஸ்ஸஸ் எல்லாம் இங்கே தான் வரப்போகுது. அரௌண்ட் 250 பஸ்ஸஸ். இது ஹியூஜ் டெர்மினஸ் இட் இஸ். இங்கே ஒரு 30-40 இயர்ஸ் முன்னாடி நம்ம வந்து கோயம்பேடு பஸ் டெர்மினஸ் கட்டும்போது அந்த இடத்துல நம்ம வாங்கியிருந்தோம்னா இப்போ அதே தான் இந்த இடமும். ஸோ இன்னொரு பஸ் டெர்மினஸ் பக்கத்தில் நம்ம வந்து இடம் வாங்குகிறோம். சரௌண்டிங் தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட்ஸ். இட்ஸ் டெவலப்பிங் ஏரியா இன் த சென்ஸ். இதை சொன்னோம்னா பஸ் நான் கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறதா சொல்லலை, இட்ஸ் கட்டி முடிச்சு ஓப்பனிங்க்கு தயாராக இருக்கிறது. அதே மாதிரி நம்ம மெட்ரோ ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா அப் டு நசரத்பேட் வரைக்கும் ஆல்ரெடி டிசம்பருக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ண போகிறாங்க. இந்த ஹைவே வந்து ஸ்பீட் ஹைவேவாக பண்ணுறாங்க. அது வந்து அப் டு பெங்களூர். கனெக்டிவிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூர் ஹைவேல தான் நம்ம இருக்குது. இங்கேருந்து ஒரு ஜஸ்ட் 500-600 மீட்டர்ஸில் பெங்களூர் ஹைவே இருக்குது. அதோடு இல்லாமல் அவுட்டர் ரிங் ரோடு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து ஜஸ்ட் 2 kilometers. அங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டர் ரிங் ரோடு. அப்புறம் இந்த சைடு வந்து இது பெரிஃபரல் ரோடு வருது. அதனால வந்து கனெக்டிவிட்டி வைஸ் இதை விட ஒரு பெட்டர் இது வந்து இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. ஸோ வி ஆர் இன் சென்டர் ஆஃப் தட். ஸோ மேக்ஸிமம் அப்பார்ட்மெண்ட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடிய ஜெயின் ஹவுசிங் வந்து இப்போ டெவலப்பிங் ஏரியாவில் வந்து பிளாட்ஸ் வந்து போட்டிருக்கீங்க. எவ்வளோ தூரம் பிளாட்ஸில் வந்து பெனிஃபிட் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க சார்? பிளாட்ஸ் வந்து மக்கள் வந்து இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்காங்களா? அஃப்கோர்ஸ் பிளாட்டில் 2 இது இருக்குது. நான் சி செட் பிஃபோர். ஒன்று வந்து டெவலப் ஆகிருக்கிறது, இன்னொன்று வந்து டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கிறது, அப்புறம் வந்து டெவலப் ஆக போகிறது. இப்போ டெவலப் ஆக போகிற பிளாட்ஸில் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா தெர் இஸ் நோ கேரண்டி. ஒரு 10 வருஷம் 15 வருஷம் கழிச்சு அது எந்த அளவுக்கு இதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிஸ்கில் தான் நம்ம பண்ணுறோம். இப்போ இந்த பிளாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆல்ரெடி செக்யூர்ட். எல்லாமே இந்த டெவலப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே நடந்துகிட்டு இருக்கிறது நடுவில் நீங்கள் வாங்குறதுனால 100% உங்களுக்கு வந்து 30 to 40% within 3-4 yearsல 100% you will get. That is for sure. அதுதான் நான் வந்து சொல்ல விரும்புகிறதுல. இப்போ பிளாட்ஸாக நீங்கள் வந்து டெவலப் பண்ணி கொண்டு வரும்போது அதுக்கான என்னென்ன அம்யூனிட்டிஸ்லாம் கொண்டு வர போகிறீங்க சார்? இல்லை, இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have 4 OSR ஏரியா. ஃப்ரண்ட்லேயே என்ட்ரன்ஸ்லேயே ஒன்று, அப்புறம் மிடில் ஒன்று, அந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இருக்கும். 4 இது கொடுத்துருக்கோம் இந்த OSR ஏரியா. ஒரு இதுலேயும் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் அம்யூனிட்டிஸ் கொடுத்துருக்கோம். இதான் வந்து நீங்கள் வந்த ரோடு. இப்போ அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இது 60 feet ரோடு உள்ளே வரத்துக்கு 60 feet ரோடு. இப்போ இங்கேருந்து நம்ம பிளாட்ஸ் இது ஸ்டார்ட் ஆகுது அன்டில் ஹியர். ஆமாம், இது வரைக்கும் நம்ம பிளாட் தான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 4 இடத்துல OSR இருக்குது. 1, 2, 3, 4 4 OSR இருக்குங்க.
ஒரு ரோடுமே பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் 40 ஃபீட் ரோடு, இது வந்து 33 ஃபீட் ரோடு, இது வந்து 23 ஃபீட் ரோடில் நமக்கு இங்கே இருக்குது எல்லாமே. இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதான நம்ம இங்கே உள்ள ஓஎஸ்ஆரில் உள்ள அமெனிட்டிஸு. ஸோ 4 ஓஎஸ்ஆர் வச்சுருக்கீங்க, 4 வாட்ஸ் இருக்கிறதுனால அதுக்கேற்ற மாதிரி அமெனிட்டிஸ். ஆமாம், இது ஓஎஸ்ஆரில் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டி லான் இருக்குது, பர்கோலா சீட்டிங் இருக்குது, கிராஸ் மோட்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதில் இருக்குது. அப்புறம் ரெண்டாவதுல பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக சில்ட்ரன்ஸ் ப்ளே ஏரியா, சில்ட்ரன்ஸுக்கு உண்டான எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸும் இதில் இருக்கும். ஓகேங்களா. அப்புறம் வந்து தேர்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பேட்மிண்டன் கோர்ட், கிரிக்கெட் ப்ராக்டிஸ் நெட்டு, அப்புறம் இது எல்லாமே வந்து இந்த இடத்துல வந்து ரிலாக்ஸிங் ஜோன் அதான் எல்லாமே இருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த்தில் வந்து யோகா டெக்கு, அப்புறம் வந்து பெட்ஸ் பார்க்கு, பெட்ஸ் வாஷ், அது மாதிரி நிறைய அது வந்து நாங்கள் அமெனிட்டிஸ் இங்கே கொடுத்துருக்கோம். மொத்தமாக எத்தனை அமெனிட்டிஸ்? 29 அமெனிட்டிஸ் இருக்குது. ஓகே, மொத்தமாக 29 அமெனிட்டிஸ் வந்து இந்த பிளாட்ஸில் நீங்கள் வந்து அமைச்சு கொடுத்துருக்கீங்க. ஆமாம். எந்த மாதிரி ஆஃபர்ஸ்லாம் வந்து கொடுக்க போகிறீங்க சார்? பிளாட்ஸ் வந்து லான்ச்சே ஆகலை. ஸோ லான்ச் வந்து நாங்கள் பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த ஒர்க்கெல்லாம் போயிட்டுருக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிஃபோர் லான்ச்சிங் இட் செல்ஃப் வி ஹவ் சோல்ட் அவுட் அரௌண்ட் 25 to 30% ஆஃப் த பிளாட்ஸ் வித்தாச்சு. இதுலேருந்து இதில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்கிறதுல நிறையா வந்து உரகடம் அந்த ஏரியாவில் நிறைய கார் கம்பெனிஸ் நிறையா இருக்குது. இந்த ஹுண்டாயெல்லாம் இந்த பக்கத்துலேயே தான் இருக்குங்க. இப்போ அதில் உள்ளவங்க தான் மோஸ்ட் ஆஃப் தி பீப்புள் இப்போ வாங்கியிருக்கிறது அதுதான். இப்போ அவங்கெல்லாம் இமீடியட் டெவலப்மெண்ட், இப்போவே வந்து வீடு கட்டி வரதுக்காக தான் இடம் வாங்கியிருக்காங்க. 40% ஆஃப் த ஹவுசஸ் வில் கம் இமீடியட்லி. இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஆஃபருக்கு இதுக்கு முன்னாடி வந்தீங்கன்னா, லான்ச்சுக்கு முன்னாடி வந்தீங்கன்னா வி ஆர் கிவிங் ப்ரீ லான்ச் ஆஃபர். ப்ரீ லான்ச் நமக்கு வந்து பெருசாக அட்வர்டைஸ் பண்ணல, ஒன்றும் பண்ணல. அதனால வந்து இந்த பெனிஃபிட்ஸ்லாம் நாங்கள் கஸ்டமருக்கு நான் பாஸ் அவுட் பண்ணுறோம். இப்போ வந்து பிளாக் பண்ணிக்கலாம், பிளாக் பண்ணிக்கிட்டு இது லான்ச்சிங் சமயத்தில் வந்து புக்கிங் ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் முடிக்கலாம். இல்லை இப்போ கூட நம்ம வந்து புக்கிங் ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் முடிச்சு இமீடியட்டாக நம்ம வந்து ப்ராசஸ் பண்ணலாம். எல்லா அப்ரூவலும் வந்தாச்சு, ரேரா அப்ரூவல், சிஎம்டி அப்ரூவல் எல்லாம் வந்தாச்சு. ஏதாவது லைக் அமௌண்ட் வைஸில் அவங்களுக்கு ஏதாவது ஆஃபர்ஸ் வந்து கொடுக்குறீங்களா? வேறு ஏதாவது ஆஃபர்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்கா? இப்போ நம்ம லான்ச்சிங் ப்ரைஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 4995 தான் நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். அதுலேருந்து நம்ம டிஸ்கவுண்ட் எப்போதும் இது கொடுக்குறது தான். பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் கிவிங் 4195 பர் ஸ்கொயர் ஃபீட் அவங்களுக்கு கிடைக்குது. இப்போ டெஃபினட்டாக இதெல்லாம் வந்து ப்ரீமியம் பிளாட்ஸ் எல்லாமே சீக்கிரமாக போயிடும். இப்போ சீக்கிரமாக வந்தாங்கன்னா தே வில் கெட் திஸ் ப்ரீமியம் பிளாட்ஸ். இப்போ லான்ச் பண்ணலான்னு ஒரு பிளானில் இருக்கும். வித்தின் 1 monthல எங்கள் லான்ச்சிங் டேட் நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு வி லான்ச். அந்த சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பிளாக்டாப் ரோடு. இந்த ரோடோட சைஸ் வந்து 33 ஃபீட் ரோடு. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெயின் இது பார்த்தீங்கன்னா 40 ஃபீட் ரோடு இருக்கும். இதுதான் வந்து இதில் இருக்கிற ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். போயிட்டு வரதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதான் பிளாட்டை வந்து புக் பண்ணுற பிறகு இப்போ உள்ள மெயின்டெனன்ஸ்க்கு வந்து ஆட்கள் இருப்பாங்க. அந்த செக்யூரிட்டி வந்து எப்படி இருக்கும்? செக்யூரிட்டி இருப்பாங்க. மெயின்டெனன்ஸுக்கு இங்கே நிறைய பிளான்ஸ் நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். அது எல்லாமே மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு, தண்ணி இது பண்ணுறதுக்கு எல்லாருமே இங்கே ஆள் இருப்பாங்க. இது ஃபுல்லி செக்யூரிட்டி, ஃபுல்லாக எல்லாமே வந்து காம்பவுண்ட் எடுத்தது. இது கேட்டட் கம்யூனிட்டி. சார், அதே மாதிரி இப்போ சில பேர் மிடில் கிளாஸ் பீப்புள்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்க வந்து எடுத்தோடனே 1500 ஸ்கொயர் ஃபீட்டோ இல்லை 1200 ஸ்கொயர் ஃபீட்டோ சூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. நம்மளால் முடிஞ்சது அஃபோர்டபுளாக ஒரு சின்ன ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியாவில் இருப்பாங்க. அப்படி நம்ம பிளாட்ஸ் வந்து ஸ்கொயர் ஃபீட் ஸ்டார்டிங் என்ன? ஸ்டார்டிங் 600 ஸ்கொயர் ஃபீட்லேருந்து 2500 ஸ்கொயர் ஃபீட் வரைக்கும், 600 ப்ளஸ் 2500 ஸ்கொயர் ஃபீட் ப்ளஸ் வரைக்கும் நம்மள்ட்ட பிளாட்ஸ் இருக்குது. எது வேணால் அவங்க சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓவரால் நம்ம எத்தனை பிளாட்ஸ் வந்து இங்கே போட்டிருக்கோம்? 344 பிளாட்ஸ். அதில் வந்து ஒரு 40 பிளாட்ஸ் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ப்ரீ புக் ஆகிருக்கு. இப்போ இன்னும் புக் ஆகிட்டு இருக்கு. இந்த வீக்கெண்டில் நம்ம நிறைய எதிர்பார்க்கணும். ஜெயின் ஹவுசிங் இந்த இடத்த எவ்வளோ தூரம் க்ரீன் ஜோனாக மாற்ற போகிறீங்க? இப்போ as I told you ஆல்ரெடி, இப்போ வந்து 4 OSR இருக்குது. அதோடு இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்லா இதாக இருக்கட்டும், பெரிய ஸ்ட்ரீட்டாக இருக்கட்டும், நிறைய ஆல்ரெடி க்ரோன் ட்ரீஸ் நம்ம வச்சுருக்கோம். இங்கே நிறைய பிளான்ட்ஸ் வந்து நாங்கள் இது பண்ணியிருக்கோம். ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா இருந்து பார்க்கும்போது ஃபுல்லாக ட்ரீஸ் தான் தெரியும். இப்போ இன்னும் ஒரு 2 வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லாக இது க்ரோன் ஆகி லுக்ஸ் லைக் பாரடைஸ். அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த ஏரியா. இந்த ஓஎஸ்ஆரில் என்னென்ன அமெனிட்டிஸ்? இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து பாத்வே கொடுத்துருக்கோம். வாக்கிங் ட்ராக் மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். அதோடு இல்லாமல் இது பார்ட்டி லான் ஃபுல்லாகவே கொடுத்துருக்கோம். இந்த பியூட்டிஃபுல் ட்ரீஸு வித் சீட்டிங்ஸ் இருக்கும்போது ஈவினிங்கில் வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப இதாக இருக்கும். ஸோ இது கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இருக்கிறதுனால இன்னும் கம்ப்ளீட்டாக நமக்கு தெரியல. ஸோ அதுக்கான ஸ்பேஸ் வந்து இங்கே ஒதுக்கி இருக்கீங்க. இந்த மாதிரி வாட்டர் சோர்ஸ் இங்கே இருக்குது. வாட்டர் இந்த ஏரியாவில் நல்லா இருக்கா? எக்ஸாக்டாக சொல்லணும்னா நம்ம வந்து சென்னை சிட்டிக்கே தண்ணி கொடுக்குற ஏரியாவில் தான் நம்ம இருக்கோம். செம்பரம்பாக்கம் ஏரியா. அப்போது உங்களுக்கு சோர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும். நல்ல வாட்டர் இங்கே நல்லா இருக்குது. சின்ன ஒரு இதுலேயே போர் நல்ல வாட்டர் கிடைக்கும். நல்ல வாட்டர். ஸோ ஓவரால் நம்ம சைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் கொஞ்ச நாளில் லான்ச் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஏர்லி பேர்ட்ஸ்க்கு நிறைய ஆஃபர்ஸும் இருக்குது. அண்ட் பிளேஸுமே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டுருக்கு. ஸோ ஒன் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் டு கஸ்டமர்ஸ் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க இந்த பிளாட்டை பற்றி? நீங்கள் யூ ஆர் பையிங் இன் ரேப்பிட் டெவலப்மெண்ட், அசுர வளர்ச்சியாக இருக்கிற ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம வந்து பிளாட் வாங்குகிறோம். அது ஒரு என்ட்ரி லெவலில் ஒரு நல்ல ப்ரைஸில் நம்ம வாங்குகிறோம். அதோட க்ரோத் வந்து ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் வித்தின் ஷார்ட் டைம்ன்றது ஒரு 3 to 4 இயர்ஸில் இது வந்து ஒரு 30 to 40% we are expecting. மினிமம்
அது மட்டும் உங்களுக்கு இது இருக்குது. மற்ற பிளாட்ஸ்னால் நீங்கள் வாங்கி இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அது நமக்கு தெரியாது எந்த அளவுக்கு நம்ம வளர்ச்சி வரும், ஏன்னா அந்த ஏரியா எப்படி வளர்ச்சி ஆகும் தெரியாது. குத்தம்பாக்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும், அதுவும் இந்த பிளாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வெரி நியர் டு த அந்த பெங்களூர் ஹைவேக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால, அதுவும் குத்தம்பாக்கம் பஸ் டெர்மினஸ் பேக் சைட்லேயே இருக்கிறதுனால இதை விட ஒரு பெட்டர் சாய்ஸ் இருக்கிறதா எனக்கு தெரியல. திஸ் வில் பி உங்களுக்கு ஒரு கோல்டு மைன் மாதிரி தான். இப்போ நாங்கள் அட்வர்டைஸ் பண்ணுற மாதிரி குத்தம்பாக்கம் இஸ் கோல்டு. தேங்க்யூ. 37 ஆண்டுகளாக தன்னுடைய லெகசியை மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஜெயின் ஹவுசிங்குடைய JMD நம்மளோட இணைஞ்சிருக்காரு. வணக்கம் சார். இந்த லெகசி எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு அண்ட் ஜேர்னி ஆஃப் த ஜே ஹவுசிங் பற்றி சொல்லுங்கள். As rightly said, for over 3 decades, this legacy has been built by successfully delivering about 200 plus projects, and now today this brand is strongly known for its trust and quality in the entire South Indian real estate market. And my vision and for this company forward is not only to maintain its legacy but to also build upon it. And what I plan to do and how all of us in the company plan to aspire to do that is to make this company a leader in the industry by building sustainable and future ready homes. So that's our vision going forward for the company. After post pandemic, Jain Housing been rapidly growing, like massive growth I can see, and Jain Housing are maximum focusing on the apartments as well as plots. Now I can see plots have been invested and we have been stepping into plots as well. So how do you see after post pandemic how the construction things been built up? No, as you rightly said, for the industry as a whole itself, post pandemic things have changed for better. Markets have improved multifold, and especially after our company also post pandemic has listen to the customers. It's mainly the customer feedback that we have well understood and taken. Having taken this feedback, what we have done is we have designed our apartments in a certain way. For example, we've started designing our apartments with larger living spaces, more balconies, more open areas, more green spaces. These small things are much more valued by the customers today, post pandemic, after people have realized the value of health and so on. So in fact, if you see, we are one of the only builders to provide more than 70% carpet area in our apartments, which is the highest in the industry. So these factors have really helped our company to kind of grow and adapt to the changing requirements of the customers post pandemic. The vision of Jain Housing, how it started? What was the vision for Jain Housing initially? Vision for the company was not only to build houses, but the idea was to build homes. A home is where memories are made, a home is where children grow up, home is where futures are planned. So we always had a vision. My grandfather had the vision that we are not just creating houses or buildings, but we're creating homes. We always ask our customers to treat us as partners in their journey of purchasing a home. And in this competitive world, and moreover construction companies been built up in massive way. I can see many construction peoples are being built up. So in this world, as a JMD, how do you cope up and bringing up this Jain Housing to next level? Yes, as you rightly said, I think the industry is very competitive, but as I mentioned, there are a few key factors. One was providing the maximum carpet area, which is more than 70%. Very few builders provide that, and we among transparency. So we are able to communicate to customers at every step of the process and update them about the entire home buying at every stage. That is 2. Number 3 is responsibility. Whenever something goes wrong, we don't shy away from the problems. We stand up and we try to face the problem as it comes, and we try to fix it at the earliest possible time. So these things are some of the major points. And finally, we don't just sell homes, right? So we go beyond that. Even after we have sold the home, we go a step beyond by providing support and service to the customers, and then
these very same set of customers actually become our loyal members of our Jain housing family post experiencing the service and support provided by us, and that's how we stay ahead of the competition. The Jain housing, when it's come under the pressure of controversy or ups and downs, how do you face that? We don't shy away from any of our problems. We really stand up to the problems. We don't, if there's something gone wrong, we own it up, we take the responsibility. That is the first step, and once we have taken the responsibility, we, along with our entire professional team, we get down, try to find solutions. We work really hard on finding the solutions, work on a lot of innovative and productive ways to kind of come up with the appropriate solution, which will be a win-win situation for everybody, and that's how we face it. So more importantly, it is all about addressing these problems in time. For any industry any company of this size, there will definitely be problems. Running away from the problems, it's more about facing the problems and solving these problems, and this is how we are able to do it effortlessly. Jain housing being well known for apartments. What will be you suggest, like getting a plot or an apartment? What is your idea? This question actually depends on what the customer's mindset is. So usually what his plans are, what his goals are for the future, what he aspires to do once he's purchased this property, either be it apartment or be it plots. So what I would suggest for buyers who are, families who are wanting an immediate occupation, who are already staying in rented houses and they want to occupy and save on the rents, have a property that they can call their own, I would really suggest them to go for apartments, because they get good communities. Their children will be able to play amongst a larger community. They have a lot of open space. They have parks and green spaces where their parents can enjoy the openness and greenness of the communities. And when it comes to plots, I would suggest that people who want to have a plan of kind of settling in, say in the time horizon of say 2 years, 3 years, that is somewhere I would suggest that they go for plots. And some people also have the not a requirement in terms of where they want to stay, but in terms of investments. So I would again suggest those kind of home buyers to go for plots. In terms of investment, plots are no brainer. And with kind of developing localities in Chennai, with a lot of initiatives being done by the government, we see a lot of potential that all these micro markets will see a good, huge appreciation. So I would suggest that home buyers invest now rather than being later, to kind of make use of this opportunity to enjoy the good appreciation. Jain housing already done many plot location in prime places, already done some plots. So now we are stepping into Kutambakam, I guess. So doing something in plots, how do you see? And about the new plots in Kutambakam, what is your way of take in this Kutambakam area? Rightly said, we have done a couple of projects in the city. One of our successful projects was done in Manapakam. These are highlight locations where you don't really need to sell the location. And now with the city expanding horizontally, Kutambakam also has become one such location. Though from the center of the city it's quite a distance, but to be very honest, with the infrastructure that's been coming up in this kind of locality, I don't see that people will call this outskirts anymore. And it's only probably 2 or 3 years down the line, none of us will be talking about Kutambakam being outskirts. This location, with so much government infrastructures coming up, like the Kutambakam bus stand and the Poonamallee highway being in a very close vicinity from the project, is a potential for future. In terms of somebody wanting to look at their investments over the period of next 2-3 years, this location is apt for them. I would really recommend this project. Jain housing always stick to their words, like handovering the key
or launching the plots or whatever, they stick to the words. How do you always have the promise with you? Keeping a promise about delivery and timeline is one of our topmost priority, and we are able to do that purely because we have started adapting to newer modern technologies like Maivan, and which ensures that our buildings are much stronger, and we are able to finish our projects much faster than what we could do with the traditional construction technology. So that has really helped us achieve our timelines. And even in terms of plots, we have our dedicated teams in house, where we are able to divert the manpower to the required site when there's a promise made to the customers in terms of delivery. Turning things around has not been a problem anymore in terms of timeline and delivery because of the dedicated teams in house. Few words for your customers and upcoming people for you. Our customers are our strengths. So today we are having about 20,000 customers already whom we have delivered houses to, in fact homes to. So these customers have always been our strength from the day we started our first project, and even today customers are our topmost priority. Take this opportunity to thank them from bottom of our heart. To the new home buyers who would like to join with us to our Jain Housing family and purchase a property with us, I would just say that you are not alone in this journey. Treat us as your partners. We will take care of everything, from the choosing the right investment and right property to getting your home loans approved and to doing all the paperwork. We will take care. Treat us as your partners in this process, and will ensure that this entire process of home buying becomes stress free for you and the most memorable. Thank you, sir. It's such an honor. Thank you so much. Thank you so much.